In this tutorial, I'm going to explain how we use the simple past in English, and I'm going to focus in on a particular usage of the simple past which is kind of challenging for Dutch speakers. In deze tutorial ik ga uitleggen hoe we de simple past gebruiken, of ja, de onvoltooid verleden tijd gebruiken in Engels. En ik ga me focussen op een van de manieren waarop we de simple past gebruiken die wel eigenlijk een beetje challenging voor Nederlandstalig is. Okay, so we use the simple past in English when an action took place at a specific time in the past. And I'm going to underline specific time because this is really key to understanding the simple past in English. Dus we gebruiken de simple past of de onvoltooid verleden tijd in Engels wanneer een actie op een bepaald en vast moment in het verleden is gebeurd. Dus ja, dit is wel heel belangrijk om te begrijpen. Dus ik ga jullie een voorbeeld geven. I'm going to give you an example. So, let's look at this sentence. I played tennis yesterday. The word yesterday in the sentence basically indicates specifically when the action took place. Therefore, we have to use the simple past. Let's have a look at the Dutch translation of this, and basically I would translate this as Ik heb tennis gisteren gespeeld. In this sentence, I'm using the present perfect in Dutch. Heb gespeeld. And this is fine, no problem. You know, this is how the Dutch speakers would actually say the sentence. But let's say we then translate this sentence word for word into English, we would then get I have played tennis yesterday. But as I said, because I'm using the word yesterday and have defined specifically when the action took place, I cannot use the present perfect in English. I have to use the simple past. Okay, I'm going to give you another example, but first I'm going to explain in Dutch. Laat ons kijken naar de eerste zin. I played tennis yesterday. Omdat we eigenlijk het woord yesterday gebruiken, die betekent gisteren, en we bepalen precies wanneer die actie is gebeurd, moeten we dan eigenlijk de simple past gebruiken. Als we dit zin zouden in Nederlands zeggen, ja, ik zou het vertalen als ik heb tennis gisteren gespeeld. We gebruiken de voltooid tegenwoordige tijd. Heb gespeeld. Dus als we dit dan woord voor woord zouden vertalen naar het Engels, we zouden dan hebben I have played tennis yesterday. Maar omdat we het woord yesterday gebruiken in de zin en we bepalen precies wanneer die actie is gebeurd, kunnen we eigenlijk have played niet gebruiken. We moeten de onvoltooid verleden tijd gebruiken. Eigenlijk played. Okay, let's look at another example. So, if we look at this sentence, I went to Paris on Friday. Again, we have the words. Okay, we have the words on Friday, which define specifically when we went to Paris. Therefore, we must use the simple past. If we translate that into Dutch, we get Ik ben vrijdag naar Parijs geweest. This is in fact the present perfect, but instead of using the verb
to have, they use the verb to be. So, but in English we always use the verb to have when we form the present perfect. So it then becomes in the present perfect, I have been to Paris on Friday. But like I said, because I'm using the words on Friday and I'm defining specifically when the action took place, I cannot use the present perfect. This is incorrect. Dus in de eerste zin, I went to Paris on Friday. Ik ben vrijdag naar Parijs geweest. Omdat we de woorden on Friday, vrijdag, we gebruiken die woorden eigenlijk te bepalen precies wanneer we naar Parijs geweest zijn, moeten we dan de simple past gebruiken. We mogen eigenlijk dit niet vertalen met de present perfect. We moeten de simple past gebruiken, omdat we hebben bepaald wanneer de actie is wel gebeurd. Last but not least, what I'm going to show you is a few words and sentences, small phrases, which basically you can use to define specifically when an action took place. And therefore, I would say in most cases you're going to be using the simple past when the action has taken place in the past. So here, let's say, at 5 p.m., that is just saying, at that moment in time, I did X, Y, or Z, or he did X, Y, or she, whatever. Therefore, I'm going to use the simple past because I've defined that it's at that specific moment in time. Okay, so there are, one day can also be used to talk about things in the future. But if you're talking about things in the past using this expression, one day I went to Paris, you're defining specifically a moment in time. Therefore, if it's about a past event, you're going to use the simple past. Oké, dus hier zijn een aantal zinnen en woorden die eigenlijk bepalen precies wanneer, of je kunt die gebruiken om te bepalen precies wanneer een actie is gebeurd. Dus je gaat dan in combinatie met deze woorden of zinnetjes de simple past gebruiken.